hili, nikaisikia hiyo madhabahu ikisema. Nikasikia madhabahu yakisema, naam Bwana Mungu Mwenyezi. naam Bwana Mungu Mwenyezi. Weka panji. Naam Bwana Mungu Mwenyezi. Naam Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za kweli. Ni za kweli. Na za haki. Na za haki. Hukumu zako. Hukumu zako. Na huyo wa nne akamimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa 11. Wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Okay, nenda hapo 17:11. The book of Leviticus will be able to get it there. Na mahali pale pengine kasema kwamba na wanalia kwa madhabahu wakisema, utatulipishia lini? When will you deliver us? Ninataka tuongee Biblia, na nikikufundisha ninakufundisha Biblia. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa hapo nyumbani ningalitaka nikukomboe. Jacqueline Mulei, sadaka zako zilifika, na Alex Joseph pamoja na Kenneth Wekesa nilikuwa nimewaona pale mbele. 0713621974. 11 inasemaje? Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu. Katika hiyo damu. Nami nimewapa nyinyi hiyo damu juu ya madhabahu. Tafuta hiyo ingine. Maana uhai wa mwanadamu uko katika nini? Katika damu. Na ndio Mungu anamwambia Kaini, ninasikia kilio. Kwa sababu damu iko hai. Na ndiyo iko na mdomo, iko na masikio, iko na karama kigajesa makolonia kelomalos. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu? Kuilipishia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi. Yaani wanamuuliza Yesu. Nao wakapewa. Achana na hapo. Wanamuuliza Yesu, utatulipishia lini? Hao wakaao katika nchi damu yetu. Na ndiyo Mungu anamwambia Kaini ya kwamba nasikia kilio cha damu ya ndugu yako ikinililia kutoka kwa mchanga. What are you talking? Hii ni injili ngumu sana. Ndio unaona kwamba deliverance sometimes unandeliver mtu mpaka watu wanakuja hapa kunitusi bure. Wewe umedeliver huyo mtu, umedeliver handilivikangi, kwani unadeliver kila siku. Nilisikia mhubiri mwingine kumbafu anasema watu wanaenda kuanguka hapo, wanasema mapepo yanalia, umetoka wapi? Kesho hivyo hivyo. Nikajua huyu ndiye ako na nyingi kuliko hao wanahubiria. Maana deliverance, it's about even you are conversing. Na sikwambii ukuje hapa mbele useme nilitoa watoto 18. Kuja kwa ofisi tufunje ile madhabahu na Mungu atakuweka huru. Sema amen. Sababu there is a makofila baraka ninashikanusha sote. Katoto kengine kalikuja hapa na kanambia, sisi tumebarikiwa na mzee wangu. Katoto tu kazuri kadogo kwa bwanake ni kazuri. Beauty is in the eyes of the beholder. Lakini akaniambia, apostle, huyu ni mtoto wetu, ni mtoto wangu, nimetoa mimba 11. So while the husband anasherekea firstborn, yeye anasherekea 12th born. Wewe unaona hiyo boma itakuwa pamoja? Wewe unanionanga mimi naongeanga mambo yale ninayajua. Bwana asifiwe sana. Wataenda pamoja. Andwele makaenda ni hata matewa nita. Sora bakika. Moja ako na firstborn, mwingine ako na 12th. Sema amen. Lakini kamsaidia. Sacrifice. Ili tuendanishe pamoja katika maswala yale ambayo wewe ushafanya na ukaweka siri.
Maana huyu msichana amekaa hapa na tukaomba sana na deliverance haifanyiki, kila siku anaanguka. Anapenda Mungu, ameokoka, amejazwa na dini. Lakini baadaye nikimuombea, alishirikiana na mama yake anauza vitu vyote vya familia na mama muminukilia. Wao wawili lakini hawakujulikana, lakini roho wanajua. Nikuja kutubu. For every reason you cannot mwanga anybody's blood. Violence is not allowed. Na wewe mwenyewe si ati inakukosi anything. It just costs you shalom fakandi bakuma regonoshik za moyo la fosa. Neema ya Bwana na ikuweke huru. Sema, Bwana Yesu, neema yako na iniweke huru. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Yesu ni mwaminifu. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, ujolelie Mungu kwa madhabahu. kila saa, Ujolelie Mungu kwa madhabahu. Ujolelie Mungu kwa madhabahu. mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Every day, every hour, you are faithful. Every day, every hour, faithful. You are faithful. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Bwana. Mwambie tena, kila siku, kila saa, wewe mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Every day, every hour, you are faithful. I say every day, every hour,
every hour. You are faithful. Every day. Every day. Every hour. Every hour. What was the reason for the long-lasting effect of the ministry of Jesus? The symbol, the hand-size symbol, sacrifice. The sacrifice of his life on the cross was the most significant spiritual thing that Jesus did on the cross. Leave alone the miracles, zile ambazo alifanya, miujiza zote alizozifanya, viwete alizotembeza, vipofu alipofungua, wafu alipofufua. The most significant spiritual thing that he did on earth was the sacrifice of his life on the cross. He preached, he taught and healed the sick. However, the internal fruit was born when he gave up his life on the cross. So that if you have ever wondered why he did not stay around longer, nama ukafikiria kwa nini huyu mwokozi wetu Yesu Kristo hakukaa duniani longer. He never traveled a lot. Lisese mokoshibia falana kanamodina ukenaso. Where there were more good works than he did. Were there unakujiza kwamba were there no more good works he could have done than he did on the planet Earth. What we need to learn is that obedience and a sacrifice will bear more eternal fruit than any other good work we can do. This one sacrifice for humankind has released so much power unto earth. This is why millions from all the nations believe and follow him. Jesus focused on sacrificing himself on the cross. And the sacrifice on the cross was the key that would release the power of salvation. No amount of preaching or teaching could replace what would be accomplished on the cross. Na inaaga watu, na ni kitu ambapo nimewaeleza sana katika madhabahu haya, that Jesus was born to die. Symbol. Was born to die. Many great men and the women of God, hata wale missionaries walileta injili huko katika dunia yetu hii. And you can imagine they came by ship. Walikuja na meli kalandi Mombasa, na wengine walitravel na miguu kutoka Mombasa mpaka wanaenda mpaka Congo. Look at somebody like Livingstone. Kama yeye Livingstone, I believe he was buried in Zambia or something like that. Na alikuwa na slaves wake walikuwa ni Suma and Susi. Roho yake it was buried in Africa, but his body was transferred back to Europe. They never even did much. Hawakufanya mambo mengi. But the sacrifice that they gave, ikazaa matunda. We talking about yourself. Wakalavina makoma udanesa. Nedini na maseko pishik samana. Obedience and a sacrifice will bear more external fruit than any other good work that we can do. And this one sacrifice for humankind has reached so much power on earth. Paul, tunamjua, na eventually hata Paulo mwenyewe alikatwa kichwa hivi, ikaanguka ikaenda mara 3.
Wanasema kule Rome, ukienda utaona mahali kichwa ilianguka, ikagonga tena, ikagonga tena. Wanasema kuna visima vitatu. But that is not even what is more important. Eventually his life became a sacrifice because of preaching the gospel. That's why he's telling the Philippians that whatever things were of gain to me, I counted them for loss. I counted loss for Christ. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. That is Philippians number 3, verses 7 and 6. Kama unaweza ukaiweka hapo kwa Kiswahili. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, nilihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Look at that. Vile vitu ambavyo anasema kwamba zilikuwa faida kwake, alihesabu hasara kwa ajili ya Kristo. 8. Naam. Zaidi ya hayo, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo. Kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nilipata hasara ya mambo yote. Kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Anasema nilihesabu. Tena anasema nilipata, ikapatikana kwa imani iliyoko ili itokae kwa Mungu kwa imani. Toko shaka vavyelavana mashaira ilisaida. Alihesabu kwa hasara. Look at that kind of a sacrifice this man gave for the sake of the gospel. No matter we talk about Paul every day. Na itategemea sacrifice yako hata katika community of the things that you have done, even for your community, even for your nation. If you left today, watu watakukumbuka. Utakumbukwa kwamba wewe ulihesabu nini. Kwa sababu I don't believe ulikuja tu huku duniani kula mdhokoi na kushiba na kulala. You must leave an impact. Sama hata kama uwezi kusacrifice, hata sadaka inakuanga ni sacrifice. Sababu hiyo sadaka, hiyo pesa ni yako, ungalikula mandazi na mandondo. Ama ungalikula kuku choma. Ama unaweza ukanunua jeans trouser ama mavazi. But sometimes you sacrifice for the sake of the gospel. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Doubtless, and I count all things but loss for the excellency. So, you know, many great men and women, na ndiyo nikawa, unajua nilikuwa ninaongea, na wahubiri, na sometimes they think I'm speaking on my behalf, but it's about leaving an impact for Christ. Habed Muunga, Bwana akubariki sana, na Mary Meriba, na Caroline Sabina, God bless you, my daughter. Na Mary tena umekuja, na together with Caroline you standing for 6 pillars tonight, and I say thank you so very much, good people. All that the Lord God will increase your wealth and more and more. The sacrifice that you give on behalf of God. Sacrifice inaitangwa kwa kilugha kingine sadaka ya uchungu, dembo ya war. Whatever you give but not no more, because you want the result. Mungu alitoa mwanae because he wanted the results. Chezezema fialabika na modika no mola isikogo. 0713. I wanted to know from my pastors. Na wahubiri tu, hata wale wengine si lazima.
tunaenda kwa vitabu. Unaweza ukasoma vitabu vyote vya Mbonke, ukasoma vitabu vya Catherine Kuhlman, Benin, Benson Edahauser, even Hoyedepo, T.L. Osborne, T.B. Joshua. You may preach the same messages that they do preach. You may even do the same gestures that they do. Na ndio wanakuambia kwamba tuje katika School of Ministry. Na vitu hivi nitaviongelea sana. Kwanza mimi nitakuwa na hubiri asubuhi. Saa ile hakuna watu wengi kwa sababu lele makogo molava sai. Ndio nipate wale wa kujisacrifice. But kiswali ambao ninauliza, do you receive the same impact? Do the people feel the same impact? Bwana asifiwe sana. Yaani nimehubiri message ya Benin, hata ya Reina Bonge marehemu, lakini do I receive the same impact? Do people take me seriously? Sasa tutoke hawa wakubwa, hata wewe hubiri ya Musili ni mdogo wako hapo, lakini do you have the same impact like Musili does? Pokera na mashushi bia falamani makina. Then if the answer is no, you ask yourself why. Simple. You have not given up anything for what you believe. You may say the same things, the same gestures, the same message, but have you paid the same price? You never make the impact that you need. And many people are not taken seriously because their statements are ignored, and everything changes when somebody pays it. Every situation changes in the moment the blood is shed. Nilipenda kuhubiri Nyeri many years ago, before even I started this church. I think that was 2002. And it was a great conference. Ilikuwa imeorganiziwa na Bishop Macharia wa Gospel Outreach. Now, there was almost a collision. I'm sure Bishop may not remember or may remember, because alikuwa ametuita wahubiri wengi tu, wakubwa. Mimi sikuwa kati ya wale wakubwa, because then it was many years ago. 2002 is about 20 years ago. Naona ile mhubiri anaitanga wahubiri na anaweka posters kama ile, anasema kwamba huyu ataongea hii, huyu ataongea hii. Anasema so and so a great man of God, wako pale kwa poster. Wakati huo kuingia hata kwa poster ya full color, it was a miracle. Lakini kunaandikwa and others. Sasa mimi nilikuwa others, sababu jina langu alikuniruhusu kukaa na wale wakubwa hapa. And so what happened ni kila mtu alikuwa anapewa nafasi, anaongea, kwa sababu katika, kama ukikuja next week kwa School of Ministry utaona tuko na sections. And everybody, na kiri tujaribu leo ama kesho tutoe ile handbill. Uniambie nani anikumbushe nikitoka. Ile ekesa. Hata Apostle Queen muona hapo, you can do that. So what we did, nikapewa nafasi. Na indeed also mikutano kama hiyo huwa inahitaji gharama kubwa. So a part of one of the things that preachers do, inakuwa hata badala ya kwamba mmekuja na mmehubiriwa, still mnahubiriwa muweze kusupport ile mkutano. Imeleta wahubiri kutoka mbali, wanaishi kwa mahoteli, niko na gharama kubwa. You know, there is nothing that can be good without a sacrifice, bila gharama. And so kila mhubiri akaitwa Bwana asifiwe sana. And I remember one great bishop
who preached before me, hata saa hizi hayuko duniani. Na we were raising money. Na watu, akaita watu, nani atatoa 10,000? Nobody was. 2,000, akaenda mpaka shilingi 50. Walikuwa watu kidogo sana. Then I came and preached. Nikaja nikahubiri, nikatoa mapepo. Baadaye nikasema nikienda kumaliza, kwa sababu my senior was here, probably pengine uliguzwa. Nikaanza vile vile alianza, and the people were coming wengi, 10,000 watu kama 50, 5,000 watu kama 200, yani mpaka hata sikufika kule. So tulipomaliza kukawa na furugu kubwa sana, na kwa sababu nimeaibisha watu wakubwa wakateta. But what am I saying? You cannot reap where you have not given a sacrifice. I preach the deliverance message because I've been a sacrifice for it many years. And it must have an impact in your life. Ninapoanza kukudeliver, lazima nikudeliver. Kwa sababu ni kitu ambapo nimepandia begu katika maisha yangu. And that's what I tell people. If you have given nothing, you get nothing. Unless a corn of wheat accepts to die, to fall on the ground and die, it abideth the Lord. But if it does, it brings much forth, a lot of fruit. Bwana asifiwe sana. Am I talking? Kama ninaongea nonsense, sema nonsense. Am I talking to somebody? So this is a true thing, na ni lazima ielezwe. The gravity of everything changes as soon as a sacrifice of somebody's life is made. Where there is no sacrifice, there will be no power. You may have many doctrines and ideas, but without sacrifice, you will have no power in whatever you do. If you are in a ministry, you must give yourself as a living sacrifice to Him, and there can be no power without a sacrifice. Sacrifice releases power to God in your life. This is why, na unapoangalia, na juzi nikaongea kitu ambapo ni very controversial. But I want you to think about it very, very seriously. Hawa majamaa wanaitangwa ma-suicide bombers. Yeye anajitoa maisha yake na analipua watu. Wametulipua hapa sana sana, na mahali kule kwingine. Lakini unaona kwamba you would want to think these terrorist acts would derive people away from their religion. Kwa sababu hawa watu wanatetea dini. Na kawaida, kama ingalikuwa ni kitu ya kawaida, watu wangalisema hapana, kama ni hiyo, mimi hiyo dini siko. Lakini angalia watu wa hiyo dini. Do you have anybody live? Even kwanza kile kinafanyikanga, they continue to recruit from Christianity. We are losing so very many young men and women converting to that religion. Sihitaji, kwa sababu kutaja dini za watu ni a very emotive, but you know them. But why are they having an impact? Kwa sababu huyu mtu amejilipua. Kuna kitu amefanya katika ulimwengu wa miungu zao. Bwana asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 5. Mfalme Sulemani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu, wakisimama makuhani sawa sawa na malinzi yao, Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana alivyovifanya Daudi mfalme, ili kumshukuru Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao. Nao makuhani wakapiga panda mbele yao, nao Israeli wote wakasimama. Mba Yesu makofi mazuri. The reason why we saying that ni kwamba this made an impact mpaka Mungu akashuka akamuuliza
Solomoni, what is this? Wani unahitaji nini? Utaona pale baadaye, whatever God gave him is lasting even up to today. So mimi ninasema hivi, symbol in your life, ujiulize. Na I'm talking, nasema kwamba I'm not talking to many people, kwa sababu hii message ni very complex. It might not be understood dorima ava kamasha, but somebody somewhere there catches this message, and to help you and forever. Usacrifice, utolee Mungu sadaka ya uchungu kwa ajili ya kitu fulani, and the power is available. Kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji kulipuliwa. Kuna mauchawi mengine nilikuambia juzi, ambapo mataifa 7, for you to enter into your spiritual inheritance, you need to angamiza mataifa 7. Na hawa mataifa 7 ni warogi 7 ambapo waliamua kwamba lazima wakumalize. Waliamua kwamba ukatwe mguu, wakaamua kwamba ukuwe kipofu, wakaamua kwamba hautakuwa mtumishi wa Mungu, uwafanyie sacrifice. Ndio ninakwambia kwamba suddenly, wakati nilipoingia kwa madhabahu, because here is somebody who had sacrificed kwa maombi ya muda mrefu na maisha yake na things that were worthy, kama mashaki bamola ni mashira. Give up things that were, na sio kwamba Mungu anakunyima. You know, I worked for many years, for several years, for my uncle who was a multi-millionaire. And he adopted me as his son. Na nikamfanyia kazi. And at one time I was his heir apparent. Lakini condition moja ni kwamba niachane na wokovu, nimfanyie kazi na anipe mali nyingi. Na we talked, lakini nikamwambia mimi nimeokoka. And one particular time nikamwambia mimi hangoa bado ninaenda kuhubiri. And he was so disgusted with me. Nikatoka kwa kazi yake. And I went for nothing. And he paid me for 6 months. Akifikiria bado nitachange my mind. Lakini nilikuwa na Paulo, vitu vyote ambavyo niliona ni vya faida nikahesabu kuwa ni zero. Na vile vitu ambavyo kitu kilifanyika baada ya kutoka pale, nikakaa na nikafukarika, nikakuwa fukara wa mafukara mpaka kukosa chakula. At one particular time, hata kutoka kwa utajiri mkubwa hivyo, ndio nikakwambia nilikuwa nalalia carton ya Blue Omo. And that chance was still there for me. Niende nimwambia ango, hakutaka nihubiri na hakutaka mambo ya wokovu. Alikuwa ni Makatoliki, lakini niende nimwambie nimerudi. Lakini leo hii ile begu ambayo kakado mashai nilipanda, leo niko juu ya pale alikuwa. Kila siku, kila saa ni mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku. Toa fungu lako la 10 na waanze kunyanyua. Toa fungu la 10. Mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku. Mimi murithi nimekuona, God bless you. Mwaminifu. On Saturday the 10th we'll have a luncheon with the partners. Na ni njia moja ya kusupport Deliverance TV, na utapewa kadi hapo. Unaweza ukajiandikisha ukuje tukule lunch pamoja. Tutakuwa pia tunafanya climax ya School of Ministry. We'll also have our annual general meeting with the pastors. Na mambo haya tutafanya masaa ya asubuhi kwa sababu jioni pia niko na mkutano mwingine. I love to travel. So please, God bless you. Fanya haraka ulete fungu lako. Mwaminifu Bwana. Mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa.
Kila siku, kila saa, wewe mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umekuwa mwaminifu Bwana. Mwaminifu Bwana. Every day, every hour, kila siku, kila saa, umekuwa mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Bwana. Mwambie tena, kila siku, kila saa, Baba, nasema ni asante kwa ajili ya neema yako na wema wako, na wakati wa kipindi cha utoaji, shika hivi, sema: Bwana Yesu, ni asante kwa kunipa fursa ya kuleta matunda ya kwanza ya malibuko ya kazi yangu. Hii ni fungu langu la 10. Ikubalie Bwana ikiwa dhabihu takatifu. In Jesus name. Piga magoti kumwabudu Bwana kwa sadaka yako. Baba, ukakubalie dhabihu zetu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wale wengine tutayarishe kwa mifuko yetu sadaka zetu.